Jai Shri Ram. January 15th verbal class. It is 8:10 in the morning. The first one, I am reading it out. In scientific inquiry, it becomes a matter of duty to expose a dash hypothesis to every possible kind of dash. Now, what's the meaning of the word inquiry? Now, this word inquiry means a detailed investigation. INQUIRY. And the word inquiry has a second meaning, that is enquiry. ENQUIRY. Now, enquiry simply means making efforts to get information, make some enquiries. You want to find out about something. So, this is a common word. Enquiry is a common word, but inquiry is an uncommon word. Inquiry has two meanings. The first meaning is detailed investigation. The second meaning is asking for information. So scientific inquiry means a very detailed scientific investigation. Now I am going to quickly run you through the words that are there in the answer choices. There are 5 answer choices. For your information, this is the old pattern of the GRE. That is, some 10 years back, this is how the questions used to be. And these are all from the big book. There is a book called the Big Book, which is supposed to be the Bible of the GRE verbal exercises, which is a set of 54 exercises which ETS, Educational Testing Service New Jersey, the company that is conducting this test, released into the market some 50 years ago. Even now, I have noticed that questions that keep appearing in the GRE are a rejiggered version of the earlier questions. Rejiggered. So rejiggering, REJIGGERING. Rejiggering ante rearrange, reorganize. అంటే మనం ఒక కొత్త అరేంజ్మెంట్ తయారు చేయడం. ఎందుకంటే సో రీజిగ్గరింగ్ అంటే రీఆర్గనైజ్, కొత్తదనం ఉండాలి. Remember, in life we all like originals, not duplicates, right? So whatever you do, please tweak it a little and originalize it. Tweak. To tweak means to make fine minor adjustment, fine tuning. Fine tuning can be a good synonym. Tweak literally means pulling somebody's ear with a twist. Like if a child makes a mistake, you pull the ear with a twist. That's called tweaking the ear. So if you tweak something in an implied sense, it means that you are rejiggering it, you are modifying it. Okay, so tentative is the first one. Now this is the old pattern, I already told you, but it doesn't matter, because if we exercise or if we work out tomorrow, it's entirely possible that you will find the same sentence. Only thing is, the difference would be, instead of these 5 answer choices set, you will have 3 for the first blank, 3 for the other blank. So this is entirely possible, because that is the Bible. The big book is considered the Bible of the GRE verbal. Tentative. Now the word tentative means unsure. Co-location. ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది, COLLO CATION. కోలొకేషన్ నేను చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏమయ్యా కిరణ్, గుర్తుందా? మర్చిపోతే ఎట్లాగా, పేపర్లు తిప్పొద్దు. కరెక్ట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. కోలొకేషన్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాట్ గోస్ విత్ వాట్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో డోంట్ టేక్ అంబ్రేజ్ ఎట్ మై వర్డ్స్ అనాలి. అంటే ఏంటంటే, నేను అన్న మాటకి మీరు ఒఫెన్స్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పిన తర్వాత ఒఫెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒఫెండ్ అవుతారు కొంతమంది. ఏం చేస్తాం భయ్, ఏమన్నా మంచి మాట అన్నా సరే ఒఫెండ్ అయ్యేటోళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ కాలంలో. సో అందుకని తప్పదు అది. సో అందుకని ముందరే కవర్ చేయడానికి, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ అంబ్రేజ్ ఎట్ మై వర్డ్స్. ముందేనాను తర్వాతేనాను. హీ టుక్ అంబ్రేజ్ ఎట్ మై వర్డ్స్. ఈ వర్డ్ని హీ టుక్ అంబ్రేజ్ ఎట్ మై వర్డ్స్ అంటే వాడు ఒఫెండ్ అయినాడు. ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ అంబ్రేజ్ ఎట్ మై వర్డ్స్. అంబ్రేజ్ ఎట్, ప్రిపోజిషన్ ఏంటి వచ్చింది? ఎట్. అంటే నేను అన్న మాటకి మీరు బాధపడకండి, లేక మీరు ఒఫెండ్ కాకండి. ఓకే, అస్యూమ్. ప్లీజ్ డోంట్ అస్యూమ్ ఎనీథింగ్, బికాజ్ ఇఫ్ యూ డూ సో ఇట్ విల్ మేక్ ఎన్ యాస్. ASS అక్కడ ఫస్ట్ వచ్చింది, గాడిద. యూ అంటే నువ్వు, మీ అంటే నేను, ఇద్దరం గాడిదలు అయిపోతాం నువ్వు అస్యూమ్ చేసినావు అంటే. నువ్వు ఎక్కడవే గాడిద అవుతావు అంటే ఆడు ఇంకో ఒఫెండ్ అయిపోతాడు.
నేను కూడా గాడిదలు అయిపోతారు అబ్బాయి, నువ్వు కూడా గాడిద అయిపోతావు, అందుకనే అస్యూమ్ చేయి అనగానే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అమ్మో ఇదేదో భయంకరంగా ఉందని. ఇప్పుడు మనము ఆది మానవులు కాదు, ప్రిమిటివ్స్ కాదు, కాబట్టి మనకి వొకాబులరీ ఈజ్ ద వెపన్. మన వొకాబులరీ ఈజ్ ద ఆర్సనల్. ARSENAL. ఆర్సనల్ అంటే ఏమిటి? ఆర్సనల్ ఫుట్బాల్ టీం ఉందా? చూస్తున్నావా? ఆర్సనల్. సో గెరిల్లా వార్ అన్న వర్డ్ వాడాను. గెరిల్లా వార్ అంటే ఏమిటి? సర్ప్రైజ్ అటాక్, సడన్ రైడ్ అండ్ రన్. కొట్టి పారిపోతాం, మళ్ళీ వస్తాం, మళ్ళీ కొట్టి పారిపోతాం. వాడికి అర్థం కాదు ఏమవుతుందని. కమాండోస్ ఇలాగే చేస్తారు. సర్ప్రైజ్ అటాక్ అనమాట. దానికి సినోనిమ్స్ ఏంటి? గెరిల్లా. ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ గొరిల్లా కాదు. గొరిల్లా అన్నది ఒక కోతి. చింపాంజీ, గొరిల్లాస్ అవి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రైమేట్స్. అవి PRIMATE. ప్రైమేట్ అంటే కోతి. PRIMATE. ప్రైమేట్ అంటే కోతులు, మంకీస్. సో గెరిల్లా వార్ అంటే సర్ప్రైజ్ అటాక్. దానికి సినోనిమ్స్ ఏంటి? అంబుష్, AMBUSH. వేలే, టు వేలే, WAYLAY. బుష్వాక్, టు బుష్వాక్ సమ్వన్ అంటే లే ఇన్ వెయిట్ అనమాట. ఇడియం ఏంటి? లే ఇన్ వెయిట్, LAYINWAIT. టు లే ఇన్ వెయిట్ అంటే దాంట్లోనే ఉండడం. వాడు సడన్గా వచ్చినప్పుడు టక్కుమని ఒక్కసారి వాడి మీద పడి కొట్టడం. సో దీన్ని కమాండోస్ కూడా ఇలాగే చేస్తారు. దీన్నే గెరిల్లా అంటారు. శివాజీ వాజ్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ దట్. చిన్న సైన్యంతో పెద్ద పెద్ద సైన్యాల్ని చిత్తుగా ఓడించేటాడు. లచిత్ బోర్ఫుఖాన్ అస్సాం హిస్టరీలో మొఘల్ సైన్యాలని 17 సార్లు ఓడించారు. సో వాళ్ళు కూడా దేవర్ మాస్టర్స్ ఆఫ్ గెరిల్లా వార్. సో నామ్ ది గిర్ అంటే వార్ నేమ్. నామ్ అంటే నేమ్, లాటిన్. గిర్ అంటే వార్. నామ్ ది గిర్ అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ వార్ నేమ్ అని అడుగుతున్నా. నువ్వు పెట్టుకోలేదు ఇంతవరకు. నా వార్ నేమ్ ఉంది. నా వార్ నేమ్ RKD, రామకార్య ధురంధర్ అని నేను పెట్టుకున్నాను. రామకార్య ధురంధర్ ఈజ్ ఎ టర్మ్. Actually, when Hanuman was asked by Rama once, who are you? Hanuman said, I am Ramakarya Dhurandhar. Rama said, hey, nice name. So what Ramakarya Dhurandhar basically means is one who is competent to carry out Rama's work. Not all are capable of carrying out Rama's work. If Rama says, bring a mountain, can you and I bring? No, only Hanuman can bring. So Rama's work is not easy. We can be like squirrels and do a little bit of work, that's also there. So Hanuman introduces himself as Ramakarya Dhurandhar. I liked the sound of these words. Then that day onwards I decided that's my war name, RKD. Now we are all fighting intellectual wars, right? Please understand, this is not a time for physical combat. The bigger thing is the intellectual war. And if you don't win the intellectual war, you will suffer a lot. Okay, so please decide your Nam Di Gur. Go back home, I'll give you some instructions on how to decide your Nam Di Gur. Nam Di Plume is a pen name. You know, most writers, they don't use their own name. For example, Gulzar is there, Gulzar. Now Gulzar is an Urdu word for a bunch of roses or a bunch of flowers. Bouquet. Posy. Now this word posy means a small bunch of flowers. Ringa ringa roses, pocket full of posies. We were chanting this like parrots when we were in school. Ringa ringa roses, pocket full of posies. But did you ever wonder what this pocket full of posies means? No. That is a bad habit. If you come across a new word, you should always make every effort to find out what it means. In fact, you should not be able to sleep if you don't know, if you have not found out the meaning of a word that you have come across. Posy is a small bunch of flowers. Bouquet is a big bunch of flowers. The plural of posy, P-O-S-Y, is poses. That means pocket full of small bunches of flowers. If your pocket is full of small bunches of flowers, that's a nice thing. So ringa ringa roses, pocket full of posies. జేబులో చిన్న చిన్న గుత్తులు, చిన్న పూల గుత్తులు. ఎంత బాగుంది, ముద్దుగా ఉంది. అది ఇప్పటి వరకు నీకు 20 ఏళ్ళు పట్టింది తెలుసుకోవడానికి. ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. అది నా పని ఇక్కడ. సో నామ్ ది గుర్, నామ్ ది ప్లూమ్, నేమ్, పెన్ నేమ్.
ఆయన గుల్జార్ అసలు పేరు కాల్రా, హిందూ ఆయన, పంజాబీ, గొప్ప కవి, గుల్జార్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. చల్, అది నామదీపం. సో now I am recording again. See, I am reading out the sentence. Are you looking at the sentence, Siddharth? Last one. In scientific inquiry, it becomes a matter of duty to expose a dash hypothesis to every possible kind of dash. Now the word inquiry, INQUIRY, inquiry means detailed investigation. It also means enquiry, ENQUIRY, which means asking for information. Okay. Now I will run you through the words there. Tentative ante unsure, UNSURE, preliminary. Okay, provisional certificate. Provisional means preliminary, not final. See, once you finish your engineering, the college will immediately give you a provisional certificate. But it may be possible that after some months or some time, they may say that your degree is cancelled. So your provisional certificate is not a guarantee of final degree. It is just to keep you quiet. Because if you don't get a provisional certificate, you'll start asking, wah. It's okay, take this provisional, keep quiet, get lost. So provisional certificate simply means not final. And it is not a confirmation of your degree. You understand that? So tentative ante provisional, tentative ante preliminary, ante unsure, ante not final. ఓకే, టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూశాను ఏదో జరుగుతోంది, బహుశా ఇలాగ అయ్యి ఉండొచ్చు, అది టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఫైనల్గా. ఇప్పుడు అన్నా అట్లా, రేపొద్దున నా ఒపీనియన్ మార్చుకుంటా. ఇఫ్ యు ఆర్ టెంటేటివ్, ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నావు, ఫ్రంట్ ఫుట్ వెళ్ళాలా బ్యాక్ ఫుట్ వెళ్ళాలా తెలియక నువ్వు క్రీజ్లోనే నుంచి నువ్వు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నావు, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ టెంటేటివ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్, యూ షుడ్ నో వెన్ టు గో టు ద ఫ్రంట్ ఫుట్, వెన్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద ఫ్రంట్ ఫుట్, వెన్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద బ్యాక్ ఫుట్. Many Indian batsmen get out because they become tentative. I'm teaching you how to use the word. Unless you examine a word thoroughly and process the word to a certain depth, you will not be able to remember the word. I asked you what is the meaning of collocation, you had to run to your notes. That should never occur. You should absorb every word thoroughly, and to do that you should listen to the usages. డెప్త్ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. డెప్త్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఆ వర్డ్ ఏంటి, దాని మీనింగ్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి, దాని కొలొకేషన్ ఏంటి, ప్రిపోజిషన్ ఏం పడాలి, దానికి ఏమైనా నిమ్మానికి మనం తయారు చేయొచ్చా, ఇంత ఆలోచించేవనుకో, ఒక్క నిమిషంలో ఇవన్నీ అయిపోతాయి. అప్పుడు నువ్వు శ్రద్ధగా వింటే నీకు ఆ వర్డ్ గుర్తుంటుంది. లేకపోతే టెస్ట్లో రేపు వస్తుంది ఆ వర్డు, జుట్టు వీక్కోవాలి, అరే వచ్చిందిరా అబ్బాయి వాడేదో చెప్పిండు కృపాశంకర్, ఏం చేయాలి, సంకనాకింది. టెంటేటివ్ అంటే అన్ష్యూర్, అన్ని మీనింగ్స్ చెప్పేశాను. ఓకే, కింద పోదాం. డిబేటబుల్, అప్రాక్సిమేషన్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది. ప్లీజ్ నోట్ దట్. అప్రాక్సిమేషన్ అన్న వర్డ్కి సందర్భాన్ని బట్టి మీనింగ్స్ మారుతాయి. అప్రాక్సిమేషన్కి ఒక కామన్ మీనింగ్ ఈజ్ నియర్లీ ద సేమ్. హిందీలో మనం అందాజా అంటాం. ఓకే, కానీ అప్రాక్సిమేషన్కి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్ ఈజ్ గెస్. గెస్సు కొట్టడం అంటాం కదా, గెస్. So approximation ki synonyms are surmise, SURMISE, conjecture, 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 surmise, hazard, HAZARD. hazard అంటే రిస్క్ కూడా. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం ఎక్కువ రాసుకోవద్దు, వినండి, ఎందుకంటే రికార్డింగ్ ఎట్లాగో చేస్తున్నాం. ఇంటికి పోయి మీరు వీడియోని స్లో డౌన్ చేయండి. స్లో డౌన్ చేస్తే స్లోగా అవుతుంది, రాసుకో, అప్పుడు రాసుకో. ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ కష్టపడద్దు, ఇప్పుడు శ్రద్ధగా విను. రెండు పనులు చేయలేము, రాయడము వినడము కాదు. నేను ఒక ఫ్లోలో పోయినంటే ఇంకా అట్లా వస్తూనే ఉంటాయి. మీరు రాస్తున్నారని కానీ నాకు అనిపిస్తుంది, అరే నేను తక్కువ చెప్పాలేమో అని నాకు భయం ఉంటుంది. తక్కువ చెప్తే మంచిది కాదు. నీకు ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అవన్నీ నేను చెప్పాలి. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేషన్కి రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను. అప్రాక్సిమేషన్ అంటే గెస్, అప్రాక్సిమేషన్కి. ఓకే, తర్వాత కింద సిలో సెకండ్ వర్డ్ రేషనలైజేషన్ కనిపించిందా? రేషనలైజేషన్. ఓకే, రేషనల్ ఇక్కడ వచ్చింది, రేషనల్ చాయిస్. రేషనల్ అంటే లాజికల్, రీజనింగ్. రేషనలైజేషన్ అంటే ట్రయింగ్ టు, యాక్చువల్లీ రేషనలైజేషన్ నెగిటివ్ వర్డ్, రేషనల్ పాజిటివ్ వర్డ్, రేషనాలిటీ పాజిటివ్ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ బిహైండ్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్?
రేషనల్, రేషనాలిటీ, రేషనల్, రేషనల్. ఇక్కడ ఒక యాక్సెంట్ పెడతారు, అది ఫ్రెంచ్ యాక్సెంట్, రేషనల్ అన్నారు. ఇది ఫ్రెంచ్ భాష నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చిన ఒక వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద రేషనల్ బిహైండ్ దిస్ ఐడియా అంటే ఈ ఐడియాకి ఆధారం ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. రేషనాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద రేషనాలిటీ అడిగినా కూడా అదే. దిస్ ఈజ్ ఎ రేషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఇది తర్కబద్ధమైన ఒక వాదము. తర్కం లేని వాదం అంటే మూర్ఖంగా ఉంటుంది. ఇర్రేషనల్ అంటే తర్కం లేదు. ఏదో చేస్తున్నావు, నువ్వు పూజలు చేస్తున్నావో లేక ఏదో చేస్తున్నావో, దానికి ఎందుకు చేస్తున్నావో నీకు తెలీదు. తెలియనంత మాత్రాన అది ఇర్రేషనల్ కాదు. తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది అది ఇర్రేషనల్ అయి ఉండొచ్చు. సో డోంట్ డిస్మిస్ సంథింగ్ దట్ యు డోంట్ నో యాజ్ ఇర్రేషనల్. దిస్ ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్, ఎస్పెషలీ యూత్. See, we tend to dismiss things that we don't know, which is stupid. If you don't know something, you should not talk about it, not make comments or pass judgments at all. And listen carefully, this word rationalization. Rationale is a positive word. What is the rationale behind this statement? And I am asking you, what is the logical reasoning? What is the rationality? Rationality also means logical reasoning. Is this a rational proposition? అంటే ఇది తర్కబద్ధమైన ప్రపోజిషనా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? రేషనల్. ఇర్రేషనల్ అంటే ఇల్లాజికల్. కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ రేషనల్ పాజిటివ్, రేషనల్ పాజిటివ్, రేషనాలిటీ పాజిటివ్, కానీ రేషనలైజ్ నెగటివ్. ఇది అందుకే శ్రద్ధగా వినండి. రేషనలైజ్ అంటే ఒక తప్పు పని చేసి దాన్ని తెలుగులో మనము సమర్థించుకోవడం అంటాం. ఇంగ్లీష్లో సమర్థించుకోవడం అన్న దానికి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈజ్ రేషనలైజేషన్. గుర్తుంటుంది కదా. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు ఒక చెత్త పని చేశారు, ఒక లూజ్ కమెంట్ చేశారు, దానిలో ఎవిడెన్స్ లేదు, లాజిక్ లేదు. అప్పుడు నేను పాయింట్అవుట్ చేశాను, ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు, విషయం తెలియకుండా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు. అప్పుడు నాకు తెలుసు అన్నట్టు ఏదో మాట్లాడడం మొదలు పెడతాడు. చేసిందే తప్పు, అక్కడ యాక్చువల్గా సారీ చెప్పాలి. సారీ చెప్పకుండా పైగా ఇప్పుడు కప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు చూడు, దానికి ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఈజ్ అది. బాబు ఇంపు నువ్వు జన్మలో మర్చిపోలేవు. ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఎవిడెన్స్ లేకుండా, రీజనింగ్ లేకుండా ఏదైనా మాట్లాడితే ప్లీజ్ డూ నాట్ రేషనలైజ్ లైక్ దిస్. సుత్తి పెట్టుకోటు, ఆ డిక్షనరీ తీసుకోవాలి. రేషనలైజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంద్రా పోయి సుత్తితో కొట్టాడు. లెట్ us నాట్ ఇండల్జ్ ఇన్ పర్సనల్ రేషనలైజేషన్స్. అంటే ప్రతి ఒక్కడు రేషనలైజ్ చేసుకుంటూ పోతే సత్యమేవ జయతే అని చెప్పినప్పుడు సత్యం ఏంటి తెలుసుకోవాలి, కానీ నేను చెప్పేదే సత్యం అంటే అది రేషనలైజేషన్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ రేషనలైజేషన్? ఇట్స్ అ నైస్ వర్డ్ టు యూస్. You will find enough opportunities to use this word because today everywhere in every society you will find too many people who I call know nothing know it alls. That's my word for them. ఏమీ తెలియదు కానీ అంతా తెలుసు అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. నైస్ ఫ్రేజ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ జిఆర్ఈ వర్డ్. నో నథింగ్ నో ఇట్ ఆల్స్. This is not a GRE word. This is a phrase I created to describe people who know nothing but pretend as if they know everything. They are the ultimate expert on everything on the planet. You scratch the surface, you will realize that fellow knows nothing. He is a zero. పొట్ట పొడిస్తే అక్షరం లేదు. అటువంటి వాడికి నేను మంచి ఫ్రేజ్ తయారు చేశాను. మర్చిపోకు, రాసుకో. ఇది నో నథింగ్ లేకపోతే ఎనీవే రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తున్నా. నో నథింగ్ నో ఇట్ ఆల్స్. గ్రూప్ డిస్కషన్లో రేపు వాడేమనుకో, దీస్ డేస్ వీ కమ్ అక్రాస్ టూ మెనీ నో నథింగ్ నో ఇట్ ఆల్స్, సో వీ నీడ్ నాట్ బీ పర్టర్బ్డ్ బై దాట్. వీ షుడ్ కామ్లీ అప్రోచ్ ఎవ్రీ క్రైసిస్ అండ్ అప్లై రేషనాలిటీ అని మొదలుపెట్టామనుకో. గ్రూప్ డిస్కషన్ మోడరేటర్ అంటే నడుపుతున్నవాడు, ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ వాడు వింటూ ఉంటాడు. బాగా మాట్లాడింటారు, మంచి వొకాబులరీ ఉంది. ఈ ఫ్రేజులు బట్టి కొట్టాలి. అందుకే నీ గ్రూప్ డిస్కషన్లు వస్తాయి రేపు పొద్దున. నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాటరీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. BATTRY బ్యాటరీ అంటే సిరీస్. బ్యాటరీ ఆఫ్ టెస్ట్ ఎన్నో టెస్టులు పెడతాడు. అందులో గ్రూప్ డిస్కషన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. టాపిక్ ఏదో ఇస్తాడు, టఫ్ టాపిక్ ఇస్తాడు, కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ ఇస్తాడు.
కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ ఎందుకు ఇస్తాడు తెలుసా? కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ మీద మాట్లాడడానికి అనాయాసంగా సునాయాసంగా కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ మీద ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ ఒపీనియన్ విచ్ ఈస్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ దో ద టాపిక్ ఈస్ కాంట్రవర్షియల్, then you are selected straight away. That is a higher level leadership skill. If a controversial topic, for example, let us say, should we legalize prostitution? మీరు నాకు ఎంఎన్సీకి వచ్చారు, నేను ఏదో టాప్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ కూర్చున్నా. ఓకే, గెట్ రెడీ ఫర్ ఎ గ్రూప్ డిస్కషన్ టాపిక్. ద టాపిక్ ఈజ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ షుడ్ బి లీగలైజ్డ్. ప్లీజ్ స్టార్ట్, యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. నువ్వేమో ప్రాస్టిట్యూషన్ లీగలైజ్ చేయడం మీద రావు, దీన్ని ఇట్లా మాట్లాడు. నలుగురు మాట్లాడలేదనుకో, 2 నిమిషాల తర్వాత థ్యాంక్ యూ, వీ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఆఫ్ ద డిసిషన్, యు ఆర్ డిస్మిస్డ్. ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడలేకపోయావు, మాట్లాడగలగాలి. కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్ మీద నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా కామ్గా ఏదో మాట్లాడగలిగామనుకో, అప్పుడు వాడికి అనిపించాలి, ఎస్ వీడు కావాలరా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి, తెలివితేటలు, యాస్ట్యూట్ అంటే కీన్ మైండెడ్, పర్సెప్టివ్, పర్సిపియంట్, పర్స్పికేషియస్, డిసర్నింగ్ మైండ్, క్విక్లీ ఏబుల్ టు జడ్జ్ వాట్ టు సే, వాట్ నాట్ టు సే. సో దెన్ యూ విల్ బీ మేకింగ్ ఏ మార్క్. సో ఇవన్నీ స్కిల్స్ మనము నేర్చుకోవాలి, చాలా టైం పడుతుంది. వీ షుడ్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్, వీ కెన్ ఆల్ లెర్న్. Okay, so don't worry about that now. So I think you understood what I'm trying to say. So you must make every day 24 hours. Please make sure that there's only one thing in your mind right now: how to improve my communication skills. Everything else will fall into place if you master communication. Please understand this, Mr. Kiran, Siddharth, all of you. Nothing else is important. Your technical knowledge, even if you mug up every book in engineering college, it is a waste, because tomorrow that knowledge is going to become obsolete. OBSO, LET, outdated. So, you know what is the talent and skill that you should have today? Okay, communication we have already understood. Besides that, technically, what you need to have is the ability to quickly learn something new, and also at the same time quickly forget the old. Okay, adaptability. So quickly forget whatever nonsense they taught you in college. They are teaching you 4 years, lot of nonsense. Maybe 1% is relevant to the industry. Rest is all booju pattina outdated cobwebs. So in an interview, you know what interviewers are trying to do when you come to the interview? We are trying to check whether you are the type of person who can be easily and quickly trained. Are you trainable and teachable? If I realize that you are not trainable, you are not teachable, and you are adamant and opinionated, then you are rejected straight away. Because we don't want such people. We want not people who have lot of knowledge. You might be a walking encyclopedia, but I will reject you. Because what is the use of outdated information? So you might have lot of general knowledge, rejected. You might have lot of technique, rejected. We want to know whether you know the fundamentals. Fundamentals are always important. Plus the ability to learn fast, and the most important thing is communication. So please, my dear friends, this is a personal advice. 24 hours, try to find, even while you are walking, traveling, listen to my videos. I am constantly trying to make your life easier. I am posting in YouTube shorts. In shorts, within 1 minute, 40 seconds, I am trying to explain words. And every time I try to do something new so that it becomes a little more easier. So please keep listening to those shorts. That will reinforce your vocabulary. Okay. Now I think I took sufficient time to explain the word rationalization. Remember, the word rationalization is a negative word, which means you are trying to justify something unreasonable. Okay. Of course, please also remember, a word may have a negative connotation, but it might be used in a positive context also. That liberty is always there. I have been repeatedly telling you this. Next, logical elaboration. Now, elaboration means explain in detail. E, suspect and correlation. Okay. Suspect means doubtful. Now, please tell me which 2 words will fit. This is the old pattern. I already told you this is the old pattern drawn from the big book. In the current GRE test, you will not find questions like this. In the current GRE test, you will find for each blank 3 choices. This was the earlier pattern 10 years ago.
But this is important because you are learning a lot of vocabulary. Now please tell me, take a pause and try to tell me. Now we use the word pot shot, P-O-T-S-H-O-T, pot shot. Pot shot, to take a pot shot, that is the expression, that is the usage. To take a pot shot means to criticize somebody randomly. That means you don't like a particular person, and because you don't like him, you start criticizing. That is stupid. That is taking a pot shot. If you have sufficient reasoning, and then you are trying to criticize, that is justified. But if you are criticizing without evidence or reasoning, then you are a detractor. Modi's detractors అన్నాను అనుకో, అంటే ఇర్రేషనల్ క్రిటిసిజం అనమాట. Modi's detractors are always ready, eager to pounce on him. Whatever he does, they will try to find fault with him. These are called detractors. Detract అంటే టేక్ అవే, సబ్ట్రాక్ట్ లాగా. కానీ డిట్రాక్టర్ అంటే ఏమిటి? తప్పుగా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాడు. క్రిటిసైజ్ చేయడం తప్పు లేదు, మంచిదే, క్రిటిసైజ్ చేయాలి, అందరికీ తెలియాలి మన తప్పు లేదని. కానీ తర్కబద్ధంగా క్రిటిసైజ్ చేయాలి, లాజిక్ ఉండాలి. అంతే. నీకు నన్ను చూస్తే నీకు కోపం కాబట్టి నన్ను ప్రతి మాటని క్రిటిసైజ్ చేస్తానంటే దెన్ యు ఆర్ ఏ డిట్రాక్టర్. పాట్ షాట్ అంటే క్రిటిసైజింగ్ ఎయిమ్లెస్లీ, క్రిటిసైజింగ్ వితౌట్ ఎనీ బేసిస్. ఓకే. పాట్ షాట్కి ఇంకో మీనింగ్ ఈజ్ షూటింగ్ వితౌట్ ఎయిమింగ్. If you shoot without any aim, then the cartridge is wasted, the bullet is wasted. It's a useless thing. So shooting without aiming. So don't take pot shots. Please don't take pot shots at. Anante ala maatadaku, ala don't take pot shots at it. So take a shot annan. Take a shot. Take a shot is an idiom which means I am asking you, take a shot. Tappem ledu. Tappayithe paraledu, tappayithe chusukundam. Nee iddaru answerలు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. నీ ఆన్సర్ ఏంటి నువ్వు చెప్పు, నీకేం అర్థమైంది? In scientific inquiry, it becomes a matter of duty to expose a dash hypothesis to every possible kind of dash. మనం ఇక్కడ ఎన్ని చేస్తున్నాం కాదు, మంచి టఫ్ వన్స్ని కొన్నిటినైనా సరిగ్గా చేసామంటే అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది. నిన్న నీకు ఒక ఆహా ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది, ఆ ఫీలింగ్ మళ్ళీ రావాలి. ఫంజిబుల్, FUNGIBLE. ఫంజిబుల్ మీన్స్ ఎక్స్చేంజబుల్, ఇంటర్చేంజబుల్. Fungible means interchangeable, exchangeable. One can be used in place of another. See, it's a common mistake for students and even teachers, if they are not aware of the language, that synonyms are fungible. If you look up Google thesaurus, there are so many thesauruses available. Thesaurus, SAURU, thesaurus. THESAURUS. Thesaurus means a book which contains synonyms and antonyms. If you type one word, fungible, it will give you some 10-15 synonyms. పర్యాయవాచము అండ్ యాంటనిమ్స్, ఆపోజిట్స్ కూడా ఇస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సినోనిమ్స్ కదా అని చెప్పి మనము కాన్ఫిడెంట్గా వాడకూడదు. ఎందుకంటే మళ్ళీ కోలొకేషన్స్తో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఈ వర్డ్ ఆ వర్డ్ ఒకటే మీనింగ్ ఉంది, కానీ ఇది ఆ సందర్భానికి ఫిట్ అవుతుంది, అది ఆ సందర్భానికి ఫిట్ అవుతుంది, దానికి ప్రిపోజిషన్ ఎట్ వస్తుంది, దీనికి ప్రిపోజిషన్ బై వస్తుంది. ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి రూల్స్ చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంగ్లీష్తో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సినోనిమ్స్ తెలుసుకోవడం తప్పులేదు, కానీ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So for the first one we have understood that the answer has to be tentative one. In a scientific inquiry, it is a matter of duty to expose a tentative hypothesis to every possible kind of examination. So a hypothesis will be subjected to different types of tests. We can all take a hypothesis. You can conduct your test to verify it. You can, he can, all of us can. And when all of us have subjected it to some kind of an examination and test, and we find that it is true, then we all will agree that yes, this is a law of nature. It will acquire that status of a law of nature, right? So we have finished just one, and it has taken me 30 minutes of recording. Now I am going into the next one. I am just going to read it out first for you. I am reading the entire sentence for you. Please listen carefully.
And afterwards I will require one of you to read it also, because you have to improve your diction. What's the meaning of the word diction? Diction. What's the meaning of diction? Correct. Way of speaking, reading, writing, or singing also. Charlotte Solomon's biography is a reminder that the currents of private life, however diverted, dislodged, or twisted by dash public events, retain their hold on the dash recording them. Okay. I am certain you have not fully understood what this sentence is all about. Don't worry. I can intuit, I can sense the pulse of the class. No problem. Now let us quickly get into the meanings of the words there. A. Transitory. Now transitory means passing, temporary, fleeting. Don't write too much. Just make a note, because anyway I am recording. Fleeting, F-L-E-E-T-I-N-G. Fugacious, F-U-G-A-C-I-O-U-S. Fugitive, F-U-G-I-T-I-V-E. Fugitive, fugacious, fleeting, transitory, ephemeral, E-P-H-E-M-E-R-A-L. Evanescent, E-V-A-N-E-S-C-E-N-T. Momentary, తెలుగులో క్షణికం. ఈ సుఖాలన్నీ క్షణికమే. నువ్వు క్షణికావేశం, ఒక్క సెకండ్లో ధన్ మన కోపం వస్తుంది, ఏదో కొట్లాడతారు, ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది, జైల్లో పోతారు, అయిపోయింది, జీవితం సంకనాకపోయింది, క్రిమినల్ అయిపోతాడు. సో ట్రాన్సిటరీ అంటే పాసింగ్, టెంపరరీ, నాట్ పర్మనెంట్. నెక్స్ట్ కింద వర్డ్స్ చూద్దాం. డ్రమాటిక్. డ్రమాటిక్ అన్న వర్డ్కి మీనింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్. కొట్లాట ఉండాలి. యాంటగానిస్ట్, ప్రోటగానిస్ట్ ఉండాలి. ప్రోటగానిస్ట్ అంటే లీడ్ యాక్టర్, కెన్ బి మేల్, ఫీమేల్, ఎల్డర్లీ పర్సన్. సినిమాలో ప్రోటగానిస్ట్. ఇన్ రామాయణ ద ప్రోటగానిస్ట్ ఈజ్ శ్రీరామ. ఇన్ రామాయణ ద యాంటగానిస్ట్ ఈజ్ రావణ. సో యాంటగానిజం అంటే ఆపోజిషన్, ANTAGONISM. యాంటగానిజం అంటే ఆపోజిషన్. ది యాంటగానిస్ట్ అంటే వన్ హూ అపోజెస్ ద లీడ్ యాక్టర్. ఇన్ ఎ మూవీ యూ హ్యావ్ ఎ విలన్ who is the antagonist. So dramatic ante emti, there has to be a conflict, which means there must be two people who are opposing each other. Then that becomes a drama. In fact, the word drama means there has to be some emotional conflict. If there is no emotional conflict, it is not a drama. That's the meaning of the word drama. Please understand. Have you understood? Siddharth, what are you thinking of? P-R-O, T-A-G-O-N-I-S-T. Protagonist అంటే మహేష్ బాబు సినిమాలో హీరో, వాడిని ప్రోటగానిస్ట్ అంటారు. విలన్ ఉన్నాడు, వాడిని ఇంగ్లీష్లో యాంటగానిస్ట్ అంటారు, ANTAGONIST. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరికీ పరస్పర విరుద్ధం ఉంటుంది. పరస్పర విరుద్ధం ఉంటే దాన్ని డ్రామాటిక్ అంటారు. డ్రామా అంటే పరస్పర విరుద్ధం ఉండాలి. డ్రామాటిక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. డ్రామాటిక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఎవడో ఒకడు మాట్లాడాడు ఎంపీ, వాడిని అపోజ్ చేస్తూ ఇంకో ఎంపీ చాలా సూటిగా ధాటిగా ఏదో మాట్లాడాడు, దాన్ని డ్రామాటిక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అనొచ్చు. సో ఒక వర్డ్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలో చూసుకోండి. అర్థం కాకపోతే అడగాలి, క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు అడగాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్పవరింగ్ ఇండివిజువల్ సింపుల్ వర్డ్స్. కన్వెన్షనల్ ఆడియన్స్. కన్వెన్షనల్ అంటే ట్రెడిషనల్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ చాయిస్ ఈజ్ ఈ. ద వర్డ్ ఈజ్ రిలెంట్లెస్. నౌ రిలెంట్లెస్ మీన్స్ నాట్ గివింగ్ అప్, పట్టు వదలకుండా. సో రిలెంట్లెస్ మీన్స్ నాట్ గివింగ్ అప్. రిలెంట్లెస్కి సినోనిమ్స్ ఏంటి? పర్సివియరెన్స్, PERSEVERANCE, పర్సివియరెన్స్. టెనేసిటీ, టెనేషియస్, TENACITY, టెనేసిటీ. టెనేషియస్, TENACIOUS. డాగెడ్, DOGGED. డాగెడ్ అంటే పట్టు వదలకుండా. టెనేషియస్ అంటే పట్టు వదలకుండా. టెనేసిటీ నౌను, టెనేషియస్ యాడ్జెక్టివ్, డాగెడ్ యాడ్జెక్టివ్. డాగెడ్ డిఫెన్స్. డాగెడ్ అంటే పట్టు వదలకుండా. డాగెడ్ కుక్కలాగా, అంటే బుల్డాగులు ఉంటాయి, అవి పట్టుకుందంటే వదలదు అది. సో అది డాగెడ్. డాగెడ్ పర్సూట్,
అన్రిలెంటింగ్ పర్సూట్ అంటే పట్టు వదలకుండా, రిలెంట్లెస్ అను, అన్రిలెంటింగ్ అను. టు రిలెంట్ అంటే గివ్ అప్. ఐ రిలెంటెడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అంటే నేను వదిలేసాను, ఇక నా వల్ల కాదు బాబు. ఐ రిలెంటెడ్, RELENTED. రిలెంట్ అంటే గివ్ అప్, రిలెంట్లెస్ అంటే నాట్ గివింగ్ అప్. సో ఇక్కడ రెస్ట్లెస్ వేరు, రిలెంట్లెస్ వేరు. రెస్ట్లెస్కి సినోనిమ్స్ ఏం చెప్పాను? రెస్టివ్, RESTIV. స్కిట్టిష్, SKITTISH. వెరీ స్కిట్టిష్ అంటే రెస్ట్లెస్ అనమాట, కూర్చోలేడు. హీ స్క్వర్మింగ్ ఆల్ ద టైమ్, హీ ఫిడ్జెటింగ్ ఆల్ ద టైమ్. స్క్వర్మ్, ఫిడ్జెట్. స్థిరంగా కూర్చోరా అంటే స్థిరంగా కూర్చోడు, అటు ఇటు ఇటు అటు కదులుతున్నాడు అంటాడు. దడ దడ, అరే స్థిరంగా కూర్చో. వై ఆర్ యూ ఫిడ్జెటింగ్? వై ఆర్ యూ స్క్వర్మింగ్ ఇన్ యువర్ క్లాస్, ఇన్ యువర్ సీట్? స్క్వర్మింగ్కి ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే, సపోజ్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ సమ్ అన్కంఫర్టబుల్ క్వశ్చన్, యూ మే స్క్వర్మ్. Squirm also means feeling psychologically uncomfortable. Squirm can mean physically uncomfortable and you are shifting and you are restless. Something is bothering you. So please understand, all these 4 words basically mean restless. Relentless is different from restless. Okay? If a horse is skittish, if you have observed, sometimes the horse is skittish, that means it is very nervous. That is being skittish. Right? Okay. Now relentless, institution. Now the word institution, one meaning, yesterday I think we discussed, day before, institution also means custom. The institutions of Hinduism means the customs of Hinduism. Institutions of Islam means the customs in Islam. Of course the word institution also means a building, an organization where some activity is going on. It could be an academic activity or usually academic. So that's called an institution. Okay. So many institutions are there, not necessarily always academic. So that meaning is a common meaning. The uncommon meaning of the word institution is customs, acharamu. Now please take a good look at this. If you read this Charlotte Solomon's biography, you will understand that the answer has to be overpowering and individual, because an individual records another individual's biography. Remember, cultures don't record, majority doesn't write biographies, an audience does not write anybody's biography, an institution does not write anybody's biography. So who writes a biography? An individual. And a biography is a story, life story of another individual by some individual. So if you just spend a little time thinking about who is recording, you will understand it's the individual. Therefore the answer without further thought should be C. See, in the GRE they will try to confuse you, they will make every effort to mislead you, but the clues are always there. Here the clues is retain their hold on the dash, recording them. Who is recording? The individual is recording. That's it, the answer is there. So in case if he wanted to make this difficulty, he can in another choice use a synonym for the word individual. And let us say instead of culture I put the word person. So now you will have to choose between A and C, because person, individual, both are synonyms. So the answer can be A or C. In A, instead of the word culture, the word person is there. Still C will be the answer, because we are not talking about something transitory. We are talking about powerful events which can distort and dislodge. Still the answer is C. Suppose I remove the word overpowering there and put it in A. If A is overpowering and person, and C is transitory and individual, then A becomes the answer. Are you trying to understand why I am trying to tell you all this? You must understand how the test makers think. Set a thief to catch a thief. దొంగని పట్టుకోవాలంటే దొంగ లాగా ఆలోచించాలి, లేక ఒక దొంగని హైర్ చేయాలి. ఒక దొంగకే అర్థమవుతుంది దొంగ ఎలా పనిచేస్తాడు. ఓకే, పోలీసులు అంతకంటే పెద్ద దొంగలు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నారు. అంటే పోలీసులు ఏదో అంటున్నాను కాదు, 24 గంటలు పోలీసులకి ఏమిటి, 24 గంటలు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో డీల్ చేయాలి. రోజుకు కొత్త వెరైటీ క్రైమ్లు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది చూసుకో. అవునా? అమ్మ, నేను ఒకప్పుడు పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నాను, కానీ థ్యాంక్ గాడ్ ఐ డిడ్ నాట్ బికమ్. నాకు ఎప్పుడు
నా వ్యూ ఇస్ ఎప్పుడు రాముడు భారతము ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటివి ఏమైనా మాట్లాడడానికి లేక ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ నాకు ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళే దొరకాలి నాయనా అని భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తుంటాను. నాకు వద్దు పోలీస్ ఉద్యోగం. ఓకే, ఎనీవే వీ హ్యాడ్ some interesting discussions. So we just finished 2 fill in the blanks and the recording ran into 41 minutes. So Jai Shri Ram.